Namaste Shusha. Welcome students to online session of microeconomics. Unit 4 market structure last topic आज આપણે જોશું that is comparison between different market structure. હવે તમને કમ્પેરિઝન ડિફરન્સ તમને કોઈનો પણ પૂછ્યો હોય મોનોપોલી ઓલિગોપોલીનો ડિફરન્સ હોય કાં તો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ને મોનોપોલીનો હોય રાઈટ એની ડિફરન્સ તમને પૂછ્યો હોય તમારે આ ફોલો કરવાનું રહેશે જે પૂછ્યું હોય એ તમે ઇન્ક્લુડ કરજો બીજું તમારે નથી લખવાનું આપણે અહીંયા ચારે ચારનું કમ્પેર એકી સાથે કરીને રાખીએ છીએ સો ઇટ ઇઝ ઇઝી ફોર યુ ટુ રિમેમ્બર રાઈટ તમારી બુકમાં ખાલી એક જ ડિફરન્સ આપેલો છે ધેટ ઇઝ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન એન્ડ મોનોપોલી રાઈટ આ તમને બધાનો કમ્બાઈન આપી દઈ છીએ એટલે તમને એક્ઝામમાં વાંધો ન આવે. Let us now compare the different market structure on the basis of પેલો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે ડિગ્રી ઓફ પ્રાઇસ કંટ્રોલ. હવે પેલા પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં જોઈએ. A firm under perfect competition is a price taker. As per that, an individual firm has no control over the price and has to accept the price as determined by the market force of demand and supply. Perfect competition ma market price taker છે રાઈટ ફર્મ્સ છે એ પ્રાઇસ જે પ્રિવેલ કરતી હોય પ્રોડક્ટની એ પ્રાઇસ ઉપર જ ડીલ કરે છે સો દે આર પ્રાઇસ ટેકર કારણ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફોર્મ છે એનો કોઈ પણ કંટ્રોલ હોતો નથી પ્રાઇસ ઉપર રાઈટ. સેકન્ડ છે મોનોપોલી. મોનોપોલીમાં પ્રાઇસ કંટ્રોલ કેવું છે અ મોનોપોલિસ્ટિક ઇઝ અ પ્રાઇસ મેકર. As per that, a firm has a complete control over as per that, the firm has a complete control over the price and fixes its own price. Monopoly ma price maker છે right. હવે monopolistic competition ની વાત કરીએ તો a firm under monopolistic competition has a partial control over the price. As per that, each firm is neither a price taker nor a price maker. An individual firm is able to influence the price by creating a differentiate image of its products through heavy selling cost. આપણે વાત કરી હતી ડિફરન્શિયલ પ્રોડક્ટ્સ મોનોપોલિસ્ટિકમાં રાખે છે રાઈટ એટલે એમની ઇફેક્ટ પ્રાઇસ કંટ્રોલમાં કેવી હશે નાઇધર પ્રાઇસ ટેકર નોટ પ્રાઇસ મેકર રાઈટ અને આજુબાજુ જ પ્રાઇસ સેટ કરવાની હોય પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટની જેથી ઇઝીલી સેલિંગ કરી શકે છે એના કોસ્ટ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે સેલિંગ કોસ્ટ કેટલોક છે એના ઉપર એની પ્રાઇસ સેટ થશે. Oligopoly situation. A firm under oligopoly follows the policy of price rigidity. Price કેવી છે rigid છે. Although the firm can influence the price, but it prefers to stick to its price so as to avoid a price war. Right? Oligopoly situation માં માર્કેટમાં તમને પ્રાઇસ રિજિડિટી જોવા મળે છે. હવે ડિગ્રી ઓફ કંટ્રોલ આપણે રિપીટ કરીએ તો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં કેવું છે the price taker right you can see simple perfect competition માં price taker છે monopoly માં કેવું છે તો price maker છે when monopolistic competition માં શું છે they are neither a price taker or nor price maker right. નેક્સ્ટ ઓલિગોપોલી સિચ્યુએશનમાં પ્રાઇસ રિજિડિટી પોલિસી ફોલો કરવામાં આવે છે. These are the degree of difference regarding price control. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ that is second point nature of demand curve. Perfect competition ma demand curve of perfect competitive firm is perfectly elastic as it has to accept the price fixed by the market force
of demand and supply. Price કેવું છે, demand curve કેવું છે, તો અહીંયા perfectly elastic demand follow કરવામાં આવે છે. Monopoly firm faces a downward sloping demand curve as a quantity can be sold at a lower prices. Monopoly situation માં તમારે downward sloping curve જોવા મળે છે, right? શું કામે? કારણ કે lower prices માં પણ ક્યારેક પ્રોડક્ટ સોલ્વ થઈ શકે છે. It is a monopoly situation. ની પ્રાઇસ ગમે તે રાખી શકે. Monopolistic competition under the monopolistic competitions also faces a downward sloping demand curve as a quantity can be sold on the lower prices. Here the demand curve is an elastic in comparison to the demand curve under monopolistic competition because of the presence of close substitute. Demand curve છે એ કેવો હશે? More elastic compared to demand curve under monopoly. Right? Monopoly situation કરતા આનું વધારે elastic હશે. It will be moving more downward sloping. Oligopoly, the demand curve for the oligopoly firm is indeterminate. As for that, it cannot be drawn accurately as exact behavior pattern of producers cannot assert with a certainty, right? કેવું છે? Indeterminate, એટલે જેવું ચેન્જીસ આવે એ પ્રમાણેનું કર્વ થઈ શકે, રાઈટ? સો એનું ઇનડિટરમાઇન્ડ તમને જોવા મળે છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પ્રાઇસીસ, કારણ કે આપણે જેવી પ્રાઇસ પેટર્ન એની હશે એવું કન્ઝ્યુમરનું બિહેવિયર ડિપેન્ડ કરે છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ છીએ ધેટ ઇઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન એક્ટિવિટી ઓફ અધર ફર્મ્સ. Perfect competition, each firm is so small that its behavior has no influence on the decisions of other firms operating in the market. બધા firms છે, right? એની કોઈ પણ વ્યક્તિ, there are A to Z firms, say for example. હવે એમાં કાંઈ પણ ચેન્જીસ થાય ને તો એકબીજાને કાંઈ ફેર પડતો નથી. પછી મોનોપોલીની વાત કરી. There is only one firm in the industry, therefore the question of reaction from other firms does not arise. As per that, monopolistic has full control over the industry. Monopoly situation માં તો એકેય એક્શન રિએક્શનની વાત આવતી જ નથી, કારણ કે અહીંયા સિંગલ ફર્મ છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે ડીલ કરે છે, રાઈટ? Now monopolistic competition, there are large numbers of firms and behaviors of each firm has less impact on the activity of other firms. હવે એથી x means એથી જે સુધીના છે કોમ્પિટિશન, હવે એથી જેમાં થોડી ઘણી તો અસર થાય જ, રાઈટ? એટલે શું કહે છે? લિટલ બિટ ઇમ્પેક્ટ છે, વેરી લેસ ઇમ્પેક્ટ, મેજર ઇમ્પેક્ટ તમને જોવા મળતો નથી. ઓલિગોપોલી A થી D સુધીના જ કોમ્પિટિશન હોય, રાઈટ? તો એમાં બાય ડિફોલ્ટ એની અસર આવે છે. There are few firms and behavior of each firm has significant impact on the activities of other firms, right? Now આપણે જોશું ઓવરઓલ કમ્પેરિઝન ટેબ્યુલર ફોર્મમાં તમે મૂકશો. ક્લિયર? બેઝિક્સમાં આપણે હેડિંગ લખ્યા છે, પછી પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન જોશું, મોનોપોલી, મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન એન્ડ ઓલિગોપોલી. પહેલા સ્ટાર્ટ કરીએ નંબર ઓફ સેલર્સથી. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં વેરી લાર્જ નંબર ઓફ સેલર્સ આર ધેર, રાઈટ? મોનોપોલીમાં સિંગલ સેલર તમને જોવા મળે છે. મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં પણ લાર્જ નંબર ઓફ સેલર્સ જોવા મળે છે. અને ઓલિગોપોલીમાં few big sellers તમને જોવા મળે છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ આવે છે નેચર ઓફ પ્રોડક્ટ. હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટ, પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં તમે જોઈ શકો છો હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટ. મોનોપોલીમાં there is no close substitute.
મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં ક્લોઝલી રિલેટેડ બટ ડિફરન્શિએટેડ પ્રોડક્ટ્સ છે એ એક સરખા હોય છે, રાઈટ, સમવોટ, પણ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન તમને જોવા મળે છે. Whereas oligopoly products are homogeneous under a pure oligopoly and differentiated under the differentiate oligopoly, right? આમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કેનું? યસ, ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું. Entry and exit of a firms, perfect competition ma freedom of entry and exit. Monopoly ma entry of new firms and exit of old firms is restricted. પછી monopolistic competition ma freedom of entry and exit છે. Oligopoly ma restrictions on entry of new firms. Means somewhat restrictions, depend કરે છે. Demand curve, perfect competition માં demand perfectly elastic demand curve તમને જોવા મળે છે. Monopoly માં downward sloping demand curve means less elasticity. Monopolistic competition માં downward sloping demand curve but more elastic, right? અને oligopoly માં indeterminate demand curve, right? આપણે હમણાં જોયું હતું. Next is price. Price ની વાત કરીએ છીએ. Uniform prices are for each firm is a price taker. Perfect competition માં price taker છે. Monopoly માં firm is a price maker, so a price discrimination is possible. Price maker છે, right? આ બધું આપણે જોઈ લીધું, right? Previous lectures માં ડિટેલમાં. Monopolistic competition ma firms has a partial control over the price due to product differentiation, right? Oligopoly ma price rigidity due to fear of price war. Selling cost ની વાત કરીએ તો perfect competition માં no selling costs are incurred. Monopoly માં only informative selling costs are incurred. Monopolistic competition માં high selling costs are spent. And oligopoly માં huge selling costs are incurred. Then we are moving towards the level of knowledge. Perfect knowledge. Monopoly ની વાત કરીએ તો imperfect knowledge. Then monopolistic ની વાત કરીએ તો imperfect knowledge અને oligopoly na imperfect knowledge. Level of knowledge regarding with respect to customers ની વાત કરી છે, right? આમાં તમારે એડ કરવું હોય તો you can add આપણે previous lectures માં જે features કર્યા હતા, એક point features નો તમે બનાવી શકો છો. Features of perfect competition, monopoly, oligopoly, right? So you can add that point. તમે definitions અને examples add કરી શકો છો with respect to previous aspect. એટલે તમે તમારા differenceમાં you can add also. પહેલા તમે meaning add કરી શકો છો that we have studied already. પછી તમે add કરી શકો છો એમાં examples of each, right? Then you can also add the features of respective features ના heading કરીને તમે add કરી શકો છો. રાઈટ, સો આ બધી વસ્તુ તમે ડિફરન્સમાં પણ એડ કરી શકો છો. તો તમારા 10 પોઈન્ટ્સ થઈ જશે ડિફરન્સના. ક્લિયર? થેન્ક યુ. તમારો અહીંયા સિલેબસ પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. કોઈ પણ ડાઉટ્સ, ક્વેરીઝ કે કંઈ પણ હોય તો યુ કેન ઇન્ફોર્મ મી. ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ થેન્ક યુ. હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.